Please try out this sum. Please try this sum, and then I'm solving it. गलत है ये वाला अरे वो हो गया, वो राइट है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन है। ओके ठीक है। e टू दी पावर सबसे पहले देखो इसमें थोड़ा से लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। ये x जो है सर पे चला जाएगा, ये फिर सर पे चला जाएगा और ये फिर सर पे चला जाएगा। ओके, आई नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? x के। राइट, ओके। नाउ सी e to the power log x to the base a. Now remember, when this one and this one is same, this is the answer. डेरिवेटिव का नहीं, लॉगरिथम a to the power x होता है, ये लॉगरिथम के एक्सप्रेशन का वैल्यू। ये क्या होगा? ये e to the power log x to the base a, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x to the power a। तो वहाँ पे e है, इतना नहीं पर है। हाँ, नेचुरल लॉगरिथम। And what is this? This is 0. Why? Because this whole thing is a constant. ये पूरा constant ही तो है, कहीं x नहीं है तो constant है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या है? हैं? तब a टू द पावर x का फार्मूला देखो, तो वैसे लगा x to the power डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x log a टू द बेस c है ना? ऐसे तो ये तो क्या x टू द पावर a, ये क्या x टू द पावर a, ये वाला x टू द पावर इनका फार्मूला होगा a x टू द पावर a माइनस 1। आंसर देखो, so let me do it. The sides AB and CD of a trapezium are parallel, okay, with AB being the smaller side. So trapezium, you know how a trapezium looks like. Let me see if I have a trapezium. I don't. Okay, AB and CD of a trapezium ABCD are parallel. So ABCD parallel, okay, with AB being the smaller side. P is the midpoint of CD. Base follow kata. P is the midpoint of CD, and ABPD is a parallelogram. Okay, ABPD is a parallelogram.
if the difference between the areas of the parallelogram ABPD and the triangle BPC is 10 square centimeter, then the area of the trapezium ABCD is fine. Let me draw a perpendicular. Right? Let the height of the perpendicular be h. Okay. What is the area of ABCD? What is the area of trapezium? Tell me. What is the area of a trapezium? Half into sum of parallel sides into height. Half into sum of parallel sides. That means AB plus DC into height. That is equals to, I can write half into, now see it is given that AB, P is the midpoint of DC, right? It is given P is the midpoint of DC, and it is given that ABPD is a parallelogram. If ABPD is a parallelogram, then that means opposite sides are equal. That means AB is equals to DP and AD is equals to PB, right? So what is AB? AB is, let me keep it as AB only, and DC can be written as, okay, instead of writing it, okay, एक minute. AB can be written as DP and DC can be written as 2DP, yes or no? And height is as it is 3 by 2 DP into h. Tell me, have you understood it here, Sritama? Yes, sir. Now, DP and PC both are equal. Why? Because P is the midpoint of DC, it is given. So I can write it as PC into h. Now comes area of triangle PBC. That is half into base into height, right? So that is PC h by 2. Now the difference between these two areas, that is ABPD. Okay, difference between the, okay, now area of ABPD is base into height, h into what is, okay, so area of a parallelogram, you know, base into height, so h into AB. And what is AB? AB is DP. And what is DP? DP is also h into PC. Now we have everything. Now we can apply this information. If the difference between the areas of the parallelogram ABPD and triangle BPC. So ABPD is PCH and BPC is PCH by 2. Okay. PCH by 2, PCH is equals to 20 centimeter. Okay. PCH is 20 centimeter. This is what we have. Now the area of trapezium ABCD. So this is we have, this is what we have. So area of trapezium ABCD, therefore area of ABCD is going to be what? 3 by 2 into PCH. 3 by 2 into
PCH, that is 30 centimeter square. Did you understand? Yes, sir. The answer is 30. So easy. Copy करो. Please copy this after completing. Let me know. Follow it. Done, sir. Try to do this sum. This is very easy.
पर गलती हुआ है। क्या होगा उसका? So 1,20,000. राइट आंसर प्रीतमा। अभी इसका डेरिवेटिव करो। इसको थोड़ा सा adjust कर নীলাদ্রি হয়েছে? না স্যার করছি। हो गया। हो गया। হ্যাঁ। अरे यहाँ पे ये नहीं आगे नहीं है। हम्म? ये दोनों फ्री नहीं हैं? फ्री नहीं होगा आगे। आंसर में सिर्फ हाफ हाफ दिया है, हाफ और माइनस हाफ। पूरा 3 कॉमा दिया होगा। नहीं तो आगे 3/2 है। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है दोनों का। तुमको ना कोलकाता घुमाना चाहिए पूजा, लेकिन आंख में पट्टी बांध। सेम आंसर देखिए, एकदम फर्स्ट आंसर ही तो सेम है। वही मैं बोल रहा हूँ, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो आंख में पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड करके तुमको कोलकाता घुमाना चाहिए पूजा। The cost of fencing a rectangular plot is 200 per feet along one side and 100 per feet along the other three sides. If the area of the rectangular plot is this, then the lowest possible cost. Fine. Oh, पापा ठीक है ऋषि, वो याद रखना, थोड़ा कुछ करके देना, ठीक है। A B C D. Okay, so this is a rectangle. Okay, so length, length, breadth, breadth, right? Now, what will be the cost? See, per feet. It is not per meter square or per square feet. It is per feet. That means I need to find out the perimeter. Okay. So what will be the perimeter? The area of the rectangular plot is given. So what is the area? Area is length into breadth. That is equals to 60,000. Or length is equals to 60,000 by B. See, this is a sum based on maxima and minima. This is a sum based on maxima and minima. Okay.
So whenever, so if you remember in maximum and minimum also we did this type of sums in the past. It was I think in number system or maybe in which chapter I don't remember. That it was given that maximize certain function, minimize certain function, this type of thing. Okay, maximize certain function, minimize certain function, this type of thing. So whenever we are asked to maximize or minimize something, we have to use the concepts of maximum and minimum, which is nothing but derivative. Okay. Now, so what will be the cost? 200 feet along one side. So let me make it 200 into L. Okay, let me take 200 along this particular side L, and 100 feet along the other three sides. That means 2B plus L, right? So that is 200 L plus 200 B plus L. So that is 201 L plus 200 B. Oh, sorry. Okay. So this is the cost function. It is called the cost function. I need to what? Lowest possible cost. I need to minimize this thing. So I can write down 300. 1 2 6. Right. So this is what we have. CL is equals to 18 into 10 to the power 6 by B plus 200B. Now I need to differentiate this thing, derivative. Okay, because whenever it comes to maximize and minimize, okay, derivative comes into play. See, these type of questions are coming up in CAT, derivative based. Okay, that is why I'm doing this. So if you, I don't know whether you remember derivative or not. So 18 into 10 to the power 6 is a constant, so it comes out, and derivative of oh sorry, this whole thing is in terms of B. Then I need to differentiate with respect to B. And this becomes in terms of B. So derivative B to the power minus 1, and then 200 into derivative of B with respect to B. See, the derivatives are very easy, but the thing is that you have to identify that this is a derivative sum. So this is going to be minus 1 into B to the power minus 2, and this is going to be 200. So that is 18 into 10 to the power 6 minus B square plus 200. Okay, now we need to, now in case of maximum minima, once we differentiate we have to equate it to 0. I am doing it very step by step. Okay, but in exam you need not do it that way. So I did the entire thing in like B's respect. So basically same. So you took what you took as uh, L is equals to around 60,000 by B. I did the reverse thing. B it is will equals come, to this 60,000 by L. same thing will come, same answer will come, Same thing. So I did in that process. same answer will come. I actually did it in both the ways. I saw that same answer coming up. Uh, So B will come 300, and therefore L is going to be, so L I don't need.
I need to find out the minimum cost. So once we find out 300, once we find out 300, I can easily find out the cost function. What is the cost function? This is the cost function. So 18 into, so therefore minimum cost is 18 into 10 to the power 6 by 300. Two hundred into 300. That is going to be 1,20,000. বুঝতে পেরেছো শ্রীতমা? আমার মনে হয় না তুমি এইভাবে করেছো সামটাকে, বাট এনিওয়েজ ইউ গট দ্য আনসার। হ্যাঁ, তুমি আনসারটা যখন পেয়ে গেছো, পরীক্ষাটা আনসারটাই মেরে আসবে তুমি, তো সেটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রসেস। রিমেম্বার, whenever it is asked then the lowest possible cost or highest possible cost, it's a maximum minimum sum. আচ্ছা। Copy this. এক এক করে কপি করো। হ্যাঁ নীলাদ্রি, তুমি সেম সামটা করছো এল দিয়ে, ট্রাই করো, একই আনসার পাবে, সেম। হ্যাঁ একটু লেন্দি, বাট আমি এল দিয়েই করছিলাম। এক লেন্দি কিছুই হবে না, একই জিনিস হবে। তো একবার পরের পেজটা দেখা। সে তো আসতে আসতে পারতি, এত সুন্দর ওয়েদার। ওখানে পুজো হচ্ছে না? আমাদের এখানে, আমাদের হ্যাঁ। এখানে একদম পিন ড্রপ সাইলেন্স। পাচ্ছো? কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ পাচ্ছো? না। পিন ড্রপ সাইলেন্স।
Done? Yes, sir. পরের পেজটা দেখেন আমি করে নিয়েছি। হয়ে গেছে। let's try out this one. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার একটা কল আসছে অফিস থেকে, আমি হ্যাঁ, একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে তো। শিওর আহ, শিওর। আপনি প্রসিড করুন, আমি যদি হ্যাঁ মাঝখানে আরেকবার জয়েন করছি পারলে বা ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পরে। কোনো ব্যাপার নেই। বুঝতে পারছি তো, এই হচ্ছে অফিস লাইফ। হুম। So if a triangle ABC, angle BCA is 50 degree, D and E are midpoints, are points on AB and AC respectively, such that AD is equal to DE. If F is a point on BC such that BD is equal to DF, then angle FDE. Okay, BC is 50 degree, D and E are points on AB and AC. এটা হচ্ছে D, এটা হচ্ছে E, such that AD is equal to DE. AD is equal to DE. If F is a point on BC, হচ্ছে F একটা BC এর উপর একটা point, such that BD is equal to DF.
BD is equals to DF, ঠিক আছে? Then angle FDE in degrees, FDE এইটা বার করতে হবে, এটা জয়েন করে দিই। Okay, so now you see this is 50 degree, এবার আমাকে বার করতে হবে সব angles, FDE I need to find out. Okay, fine. So see, ADE is an isosceles triangle, right? ADE is an isosceles triangle. So if this is X, this will also be X. Base angles are equal. Yes. আচ্ছা, স্যার ওটা now if করেসপন্ডিং হবে DBF কোনটা D B DBF আর আর ECF না, করেসপন্ডিং কাকে বলে? করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল তুমি জানো? দুটো প্যারালাল লাইন্স এন্ড দিস ইজ ট্রান্সভার্সাল, এটার সাথে এটা করেসপন্ডিং, হ্যাঁ এটার সাথে এটা করেসপন্ডিং, এটার সাথে এটা করেসপন্ডিং, এভাবে করেসপন্ডিং হয়, ঠিক আছে? জাস্ট পজিশনে কে বসে আছে সেটার সাথে করেসপন্ডিং হয়, সেটা প্যারালাল লাইন্স এর ক্ষেত্রে, এখানে তো নেই। ওকে, নাও ইফ দিস ইজ x and this is 50, this is going to be 180 minus 50 plus x. Okay, 130x. Now if this is 130 minus x, you see FDB is an isosceles triangle. This one becomes 130 minus x now. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আর ওটা অল্টারনেট হবে না? আরে অল্টারনেট এগুলো প্যারালাল লাইন্স এর ক্ষেত্রে হয়। এখন তো প্যারালাল আছে না, ইকুয়ালস। these two lines are parallel and this is a transversal. These angles are alternate. These angles are alternate. এইটা কি হবে? এইটা হচ্ছে 180 minus this plus this মানে 130 minus x plus 130 minus x, right? হ্যাঁ। So that is going to be 180 minus 260 minus 2x. That is going to be minus 80 plus 2x, right? Okay. What is going to be this angle? 180 minus 2x, right? Therefore, what is angle FDE? That is 180 minus 2x plus acha eta মানে হচ্ছে 2x minus 80. This 2 gets cancelled out and the answer is 80. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। কপি করে তাড়াতাড়ি, এটা যথেষ্ট ইজি সাম। হয়ে গেলে বলো।
Yes, yes. এটাতে সিমিলারিটির অ্যাপ্লিকেশন আছে, এটুকু বলে দিচ্ছি। এটা ট্রাই করো।
Okay, done. So diagonal গুলো কি মানে লেন্থের সঙ্গে কিছু হবে? Okay, a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle. ঠিক আছে? So this is a circle. Okay, quadrilateral ABCD. Okay, ABCD is inscribed in a circle such that AB is to CD is 2 is to 1. AB is to CD. That means this is 2x, this is x. AB is to CD. Or BC is to AD হচ্ছে 5 is to 4. So BC is এটা হচ্ছে y, এটা হচ্ছে z. If AC and BD intersect at E, okay, AC and BD intersect at E, then A is to CE equals, okay. Now আমি যেটা বললাম, so we have application of similarity over here. Let us straight triangles AED and BEC. Angle okay, not AED. Okay, okay. We have to apply some concepts of triangles over here as well. দেখো, E angle টা is equals to A angle টা. Angle ADB is equals to angle ACB, right? ADB is equals to ACB. Why? Angle subtended by what? Arc AB. তাই তো? মনে আছে এই প্রপার্টিটা সুতমা? Angle subtended by an arc in all the points on the circumference are equal. So ADB is equals to ACB. হ্যাঁ স্যার। Okay. Now angle BDC BDC is equals to BAC. Angle by arc BC, right? Angle ACD is equals to angle DBA. ACD is equals to DBA. Angle by arc AD. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। Okay. Arc AD. Okay, fine. Now we will come to different triangles. In triangle DEC and triangle AEB, angle
vertical opposite angles. ওকে, এটা আগেই প্রুফ করে দিয়েছি, EDC is equals to EAB. So that means what? Triangle DEC is similar to triangle AB, yes or no? Yes, sir. Triangle DEC okay, so triangle DEC is similar to triangle AB. Now if that is the case, then corresponding sides are what? Proportional. Mhm. ওকে, এবার ভ্যালুস গুলো পুট করব। D এর কোনো ভ্যালু নেই, তাই এটা চুপচাপ রেখে দেবো। E এরও কোনো ভ্যালু নেই, রেখে দেবো। EC এরও কোনো ভ্যালু নেই। What about EB? EB এরও কোনো ভ্যালু নেই। What about DC? DC এর আছে X। AB হচ্ছে 2X, 2x. কেটে গিয়ে 1/2। ওকে, AED আর BEC। AED and BEC। ওকে, দেখো AED আর BEC ও সিমিলার, এটা আলাদা করে প্রুফ করছি না। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে AED is equals to BEC, ভার্টিক্যাল অপোজিট অ্যাঙ্গেল, এই দুটো অ্যাঙ্গেল ভার্টিক্যাল অপোজিট, ঠিক আছে? আর এই দুটো অ্যাঙ্গেলস আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এরা আবার ইকুয়াল বিকজ অফ দ্য সেম আর্ক, এর আগে প্রুফ করেছি। তাহলে আমি জাস্ট হ্যাঁ। সিমিলারিটি কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব, AED এন্ড সো এখানে AE বাই EC, AE বাই EC না, AE এর সাথে হচ্ছে EB, AE বাই EB। DE by EC, AD by BC,
AD, what is AD? AD টা হচ্ছে 4y আর BC টা হচ্ছে 5y, ঠিক আছে? What do I need to find out? I need to actually calculate AE is to CE. Okay, but I don't have any way to find it out directly. AE is to CE. Hmm. Hmm. Okay. So see, we have DE by AE over here as half, and we have DE by EC over here as 4 by 5, right? So we have DE Yes, sir. by AE as half, and we have DE by EC as 4 by 5. If I divide both of them, DD will get cancelled out. Mm. AE is to C, it is to 5. বুঝতে পারছো? Similarity Uh-huh. form, এর মধ্যে similarity plus theorems and circles. এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, কপি করবে পরে, বড় অঙ্ক আছে, কপি করতে টাইম, মানে বড় কিছুই না, এটা অ্যাকচুয়ালি সিমিলারিটি প্রুভ করেছে বলে টাইম দেখতে বড় লাগছে। Yes. Let us do this sum. এটা কত? এটা হচ্ছে 2023 স্লট, একদম লেটেস্ট, একদম গরম গরমা গরম। এটা ট্রাই করো 2 মিনিট। রেডি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমি জাস্ট একটাই অঙ্ক করলাম তোমার অ্যাবসেন্সে, ঠিক আছে? আচ্ছা সিমিলারিটির উপর। আচ্ছা আমি শ্রীতমা পরেরটা ট্রাই করছি, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে। দেখো, quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is to CD is 2 is to 1 and BC is to AD is 5 is to 4. Now whenever a quadrilateral is inscribed in a circle,
It is called a cyclic quadrilateral, but here we are not applying any properties of cyclic quadrilateral. Okay, we don't need. Okay, if AC and BD intersect at point T, then AE is to CE is how much? So you see here there are certain angles, pair of angles which are equal. So angle ADB is equal to angle ACB. Therefore ADB or ACB. Why? Because angles subtended by the same arc AB. Angle BDC is equal to BAC, angle subtended by the arc BC. বুঝতে পেরেছো এই দুটো লাইন? আগে এই দুটো হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবার দেখো ACD আর DBA এই দুটো ইকুয়াল কেন? অ্যাঙ্গেল বাই দ্য আর্ক AD arc অ্যাঙ্গেলটা বানাচ্ছে। Okay, which property of circle we are using? We are using the property that angle subtended by an arc at any point on the circumference is equal. একটা arc circumference এর যেখানেই অ্যাঙ্গেল বানা সেটা ইকুয়াল। Now see in triangle DEC and AEB. Okay, in triangle DEC and in triangle AEB. DEC and AB. Okay, so what are the angles which are equal? DEC is equal to AB, vertical opposite angle. Angle EDC is equal to angle EAB. Why? Because we have proved it here. EDC এখানে প্রুফ করেছি angle EDC is equal to angle EAB. Okay, that means triangle DEC is similar to triangle AB by angle axiom, right? By angle axiom. If they are similar, then that means their corresponding sides are proportional. So that means what? DE by AE. এবার দেখো corresponding sides গুলো কি করে বার করছি? DE by AE, ঠিক আছে? DE by AE is equal to EC by EB is equal to DC by AB. Now we don't know the value of DE by AE, we don't know the value of EC by AB. Okay, but we know the value of DC by AB. What is DC? DC is x, and what is AB? AB is 2x. If we simplify, I'm getting half. Now see in triangle AED and BEC. Okay, see triangle AEB and AED and BEC. AED and BEC. These two triangles are also similar. Why? Because you see these two angles are equal and these two angles are equal, vertical opposite. So if two angles are equal, then that means they are similar. In that case, what will happen? The corresponding sides are again proportional. So AE by EB is equal to DE by EC is equal to AD by BC. We don't know the value of AE by EB, we don't know the value of DE by EC, but we know the value of AD by BC, which is 4y by 5y. If we simplify, we are going to get DE by AE is equal to half. I mean, not D by A is equal to half. We are going to get D by EC is equal to 4 by 5. We are going to get D by EC is equal to 4 by 5. Okay, so DE by AE is equal to half. DE by EC is equal to 4 by 5. Till here, have you understood, Niladri? স্যার এই স্টেপটা একটু বলবেন কোনটা? আচ্ছা এই যে দেখো DE by এই যে এখান থেকে DE by AE is equal to half পেয়েছি, আর এখান থেকে DE by EC is equal to 4 by 5 পেয়েছি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হুম হুম সেই দুটোকেই আমি লিখলাম, ঠিক আছে? এবার আমি কি করছি? ডিভাইডিং বোথ। হুম হুম আমি যদি ডিভাইড করি DE DE কেটে যাবে, EC by AE আসবে, আসলে কি হবে? 5 by 8 and AE by EC is 8 by 5. So this is the answer. হ্যাঁ ওকে ওকে এটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা পরে কপি করে নিও। এখন আমরা এই সামটা সলভ ঠিক করছি। এটা ট্রাই করো। এটা এটার জন্য সার্কেলের একটু নলেজ লাগবে, জিওমেট্রি নলেজ লাগবে ক্লাস 11 লেভেলে। দেখো আস্তে আস্তে আমি যেটা বুঝছি, তোমরাও বুঝছো যে ক্যাটের কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা কিন্তু হালকা হালকা করে ক্লাস 11 এর জিনিসগুলো টাচ করছে। The reason is the competition level is increasing. They have already exhausted all their various, like varieties of sum up to class 10 syllabus. Now what they're doing, they're slightly touching class 11 things.
Okay, let's do this sum. Let C be the circle x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. Can anybody tell me what is the general equation of a circle? সুতরাং তুমি বলতে পারলে তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব বেড়াতে। স্যার একবার রিপিট করুন। বলছি সার্কেলের জেনারেল ইকুয়েশনটা বলো। সার্কেলের ইকুয়েশন বলেছি বললাম তুমি যদি বলতে পারো আনসারটা তোমাকে কলকাতায় ঘুরতে নিয়ে যাবো ঠাকুর দেখতে। ওর অপোজিট, ওটা বলছো সাইক্লিক opposite angle 180 is a cyclic quadrant. নীলাদ্রি জানো জেনারেল ইকুয়েশন অফ সার্কেল? হ্যাঁ, ওই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডিএক্স প্লাস একটা কিছু ওয়াই আছে প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু 0। কাছাকাছি ঠিক আছে। এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই তাহলে আমাকে স্কোয়ার কলকাতার কাছাকাছি নিয়ে যাবেন। তুমি এসো না এখানে, কলকাতা বলছি তো। এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the general equation of a circle. Remember this? I mean, this is something that we learn in class 11. Okay, it's a part of class 11, not a part of class 10. So you can note it down. This is the general equation of a circle. Okay, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So now if I compare it with this equation, x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equals to 0. দেখে দাও আমি এটা খাচ্ছি গুড়কাঠি। হ্যাঁ ক্লাস ছিল তো একবার। Okay, 2g is equals to 4. If I compare it, you see 2g is equals to 4, so g is equals to 2. 2f is equals to minus 6, so f is equals to minus 3. Okay, and c is equals to minus 3. Okay, now what will be the center of a circle? If this is the general equation, the center of a circle is minus g comma minus f. Remember, that is minus 2 comma 3. Okay, what is the radius, formula of radius of a circle? Root over g square plus f square minus c. That is root over 4 plus 9 minus and minus will become 3, so that is 4. Okay, radius is 4, right? Now it is given, let L be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to circle C. Okay, this is the point P. Now this is the center of the circle, which is minus 2 comma 3, and this is the radius, which is 4. And remember, I told you earlier also, the radius and tangents both are perpendicular to each other, right? So that is why 90 degree. Now I join this, right? So A, let me make this one as O. So AO is 4. What about AP then? And you see it is given that the angle between the two tangents is 60 degree. Angle between the two tangents is 60 degree. So this is 60 degree, right? Now if this is 60 degree, then this will be 30 degree, because this particular line PO actually bisects. This will be 30 degree. Alright, this will be 30 degree. The question is, then the point L, then the point at which L touches the line x equals to 6. Let this point be
H comma K, or maybe A comma B. A comma B. Okay. So what I'm going to do is I'm going to apply So what is going to be the length of PO? Do you know distance formula in coordinate geometry? Do you know distance formula? See, this particular sum is a combination of geometry and coordinate geometry now. Distance formula, see, if there are two coordinates, say x1, y1 and x2, y2, then the distance formula x2 is what? minus x1 plus y2 minus x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So that is what we are going to apply over here. A plus 2 whole square plus b minus 3 whole square, right? Now see, APO is a right angle triangle. APO is a right angle triangle. So we can say, how can I relate these things? How can I relate PO and AO? Tan theta. Tan theta is perpendicular by base, right? No, not tan theta. This is perpendicular and PO is hypotenuse. You see in triangle APO, সুতরাং বুঝতে পেরেছো কিছু কি বলছি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। In triangle APO, AO is the you can see this is the perpendicular, this is the base, and this is the hypo. So sin theta is perpendicular by hypotenuse. So that means AO by PO. AO by PO. Half. Now what is AO? AO is 4. And what is PO? PO is this. So what is this going to be? Now see, it is given that the point at which L touches X is 6. So that means the abscissa is 6. So that means the value of A is 6. Squaring both sides, it will get cancelled out. B is 3. So what will be the point? 6, 3. Therefore, the point P is 6, 3. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Uttama? Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Okay. I am sending this sum. You can copy this later. Right after this class, please copy. Uttama, ঘুরতে বেরিয়ে পড়ো না। স্যার বেরোবো না। ও, আমি বললাম বোধহয় বন্ধুরা হয়তো বাড়িতে এসে বসেই হয়তো আছে। ক্লাসটা শেষ হবে আর ব্যাস। Yes.
আজকে আর যাবে না ঠাকুর দেখতে? না, সে কি, কেন? পায়ের পরিষ্কার হ্যাঁ কি? পায়ের ওকে, এই লাস্ট সামটা করে নি। আমি এলআর এ ফিরে আসবো, ঠিক আছে? দেখো এলআর এর আমাদের ক্যাট রিলেটেড অ্যান্ড নন ক্যাট রিলেটেড চ্যাপ্টার্স গুলো আমাদের হয়ে গেছে। আমরা কোডিং ডিকোডিং করে নিয়েছি, সিলোজিজম করে নিয়েছি, ব্লাড রিলেশন করে নিয়েছি, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিয়েছি, র্যাঙ্কিং অর্ডারিং করে নিয়েছি, ক্লকস করে নিয়েছি, ঠিক আছে? ক্যাট রিলেটেড যতগুলো চ্যাপ্টার্স আছে, ক্যাট অ্যান্ড নন ক্যাট রিলেটেড, মানে তোমার ম্যাট ফ্যাট এইগুলো আমরা করে নিয়েছি, ঠিক আছে? এবার কিছু লো প্রায়োরিটি চ্যাপ্টার্স গুলো বাকি আছে, সেগুলো লাস্টের জন্য রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে? আগে কোয়ান্টটা শেষ করে নি। কোয়ান্টেরও আমাদের সব মানে হাই প্রায়োরিটি চ্যাপ্টার্স আমাদের শেষ হয়ে গেছে। জিওমেট্রি ইজ দ্য লাস্ট হাই প্রায়োরিটি চ্যাপ্টার দ্যাট উইল বি। আফটার দিস আই উইল স্টার্ট লগারিদম। ওকে, বিকজ ইন এভরি পেপার দেয়ার ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন ফ্রম লগারিদম। আমি সীতামারি তোমার লগারিদম আমি জাস্ট ওদের রেমেডিয়াল ক্লাসে পড়িয়ে দিয়েছি, জাস্ট একটুখানি এগিয়ে রাখার জন্য। বাট আই উইল ডু দ্যাট ইন আওয়ার মেইন ক্লাস অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? আমি লগারিদম করব, ঠিক আছে? তারপরে আরো কিছু চ্যাপ্টার্স করব, দেখি। সময় তো আমাদের কাছে আছে, অসুবিধা নেই। আমি তাই জন্য কোয়ান্টের উপরে বেশি ফোকাস দিচ্ছি, কারণ এইগুলো কয়েকটা নতুন নতুন জিনিস দেখো। এই যে জিওমেট্রি, জেনারেল ইকুয়েশন অফ আ সার্কেল, রাইট? এটা তোমরা ভুলে মেরে দিয়েছো, কিন্তু এখান থেকে কোয়েশ্চেন চলে এলো। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম ট্রাইং টু কভার অল দিস ইউনিক টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স ওয়্যার উই নিড টু নো সামথিং ফ্রম 10+2 level. Okay, let us do this sum. Try this sum.
In right angle triangle ABC, the altitude AB and the base is BC. So let me draw a right angle triangle. ABC. P and Q are 2 points on B and C. P and Q are 2 points on B and C such that areas of triangle ABP oh, areas of triangle ABP and ABQ. 2 points are the areas of triangle ABP. Oh, sorry. P and Q are points on the same side. Okay. Areas of triangle ABP, ABQ and ABC are in arithmetic progression. Fine. If area of triangle ABC is 1.5 times of the area of triangle ABP, then the length of PQ. Fine. So area of triangle ABP, area of triangle ABP is half into base into height. That is 5 by 2 BP. Alright. Area of triangle ABQ, that is half into BQ into AB. Okay. Area of triangle ABC, that is half into BC into AB. Right? Now it is given that the areas of these three triangles, that is ABP, ABQ and ABC, are in AP. So that means what? ABQ minus ABP. So triangle ABQ. So AP means what? AP means there is a constant difference. So ABQ minus ABP is equals to ABC minus ABQ. Okay. ABQ minus ABP is equals to ABC minus ABQ. So what is ABQ? ABQ is 5 by 2 BQ. And what is ABP? It is 5 by 2 BP. Right? What is ABC? 30. And what is ABQ? ABQ is this, that is fine. But here it is also given the triangle ABC is 1.5 times the area of triangle ABP. Okay. So let me do one thing. Instead of writing 30 over here as triangle ABC, let me include this particular relationship. ABC is 1.5 times of the area of triangle ABP. So 1.5 into what is ABC? 1.5 times of the area of triangle ABP. That is half into, and then this one, that is 5 by 2 BP, minus what is going to be area of triangle ABQ?
That is 5 by 2 PQ. Is it clear till here? Hello? Yes, sir. বুঝতে পারছি নীলাদ্রি এই অবধি? হ্যাঁ স্যার। Okay, now 5 by 2 PQ. I'm going to simplify this. This is going to be what? 7.5 by 4. So 7.5 by 4. This one goes over here. Okay, so I need to calculate the value of PQ. Okay, so BP is P plus PQ. Is P plus PQ. Huh, hmm. Oh, negative চলে আসছে কেন? দাঁড়া একটুখানি just দেখে নিই। Figure 28 is 1.5. ওহো, আমি এখানে একটা এক্সট্রা হাফ লিখে ফেলেছি। এখানে একটা এক্সট্রা হাফ লিখে ফেলেছি, এটা হবে না। Just for one half, all my calculations went wrong. What is PQ? PQ is BP plus PQ.
So PQ is this. PQ is coming as 1.25 by 5 into BP. Fine. But how can I solve this? Do we have any value for BQ? BP? No, right? We don't. We don't. Fine, no problem. We can use this information again. This one. Okay. So area of triangle, this ABC is 1.5 times of the area of triangle ABP. There is half into base, that is 12 into 5. There is 1.5 into what is ABP? ABP is half into, আচ্ছা ABP আমি এরিয়া এখানে অলরেডি বার করেছি, এটা হচ্ছে 5 by 2 BP। তো এখানে আমি লিখতে পারি this 5 by 2 into BP. 2 gets cancelled out, 5 gets cancelled out, 2 by 1.5, there is 8. Therefore what is PQ? 5, 25, 25, 4, 2. So PQ is 2 centimeter. Did you understand this? See, this is appearing long since I've written in detail, but it can be done in short as well. So see what I've done. So this is a right angle triangle ABC. AB is 5 centimeter, BC is 12 centimeter. Okay. P and Q are points on BC. So what is the area of triangle ABP? Half into BP into AB. Okay. That is what is AB? AB is 5 centimeter. So that is why 5 by 2 into BP. Okay. Area of triangle ABQ, half into BQ into AB. Okay. So what is AB? Again 5 centimeter. 5 by 2 into BQ. Okay. Area of triangle ABC, half into base into height. That is half into BC into AB. That is half into what is BC? BC is 12. What is AB? AB is 5. That is 30 centimeter. Now it is given that the areas of triangle ABP, ABQ and ABC are in AP. So therefore triangle ABQ minus ABP is equal to triangle ABC minus ABQ, normal AP form. Did you understand this part? Okay. AP Yes, means sir. what? Common difference. X2 minus X1 is equal to X3 minus X2. Now just substitute the values, all the values that we have got. Okay. After simplifying this, we get this. Now say area of triangle, it was given area of triangle ABC is 1.5 of area of triangle ABP. So half into 12 into 5 is equal to 1.5 into what is the area of triangle ABP? 5 by 20 BP. So if you simplify it, we are going to get BP as 8 centimeter. If you have BP as 8 centimeter, what is going to be PQ? 1.25 by 5 into BP. What is BP? 8 centimeter. Solve it, you are going to get 2 centimeter. Right? Did you understand? Yes, sir. Okay. Let's keep till here today. Whatever sums I have gathered in the past few years is done. We will do one more session on this geometry and mensuration, okay, because you can understand that this part is not that easy but very important. Sir, last page দেখবো তো। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুটোই পাঠিয়ে দিচ্ছি। Okay, so let's keep till here. Okay, enjoy your puja Niladri. Yes. We will meet on Monday. Okay, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. One more thing. Oh, Shritama. Okay.